Hallelujah. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane eAmarsfort egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngiyabingelela bazalwane engihamba nabo. Ngiyabingelela abantwana bonke bakaNkulunkulu. Amen bazalwane. uNkulunkulu emuhle eyinkosi antambama. Hallelujah bazalwane. Ngigqoke impela. Kusasa ngifuna manifika lapha kusasa ngifuna ukufika izifuga ningaka kusasa. Ngoba ngifuna ukunishumeza ningagodoli. Amen bazalwane. Ngifuna ukunishumeza ningagodoli nilizwi. Hallelujah. Ilizwi. Now here is something I love about the word bazalwane. Izwi laziwa njengezinto eziningi. Enye yezinto izwi libe laziwe ngazo laziwa njengomlilo. Amen. So I believe ukuthi lona izwi leli noma nizamakhaza lizonifudumeza. Hallelujah bazalwane. Lizonifudumeza izwi likaNkulunkulu lizonenza niwomape. Hallelujah. Nibe woma bazalwane. So nje sizoba nesikhathi esimnandi ebukhoneni bikaNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Athi vele amabhayibheli lethu ngo-8 kumele ngibe ngisuka lapha. What did Exodus chapter 3 verse 7 and 8. So from verse 7 and 8 bazalwane. Hallelujah. Just kakhulu bakhona lapha eAmarsfort bazalwane. Ngiyahlala ke mina ngibuye ngihlale nangapha eDahakral futhi. Hallelujah. Niyazi eDahakral bazalwane. Ya ngibuye ngihlale nangapho so nje angimusha la eAmarsfort bazalwane. Khona bazalwane sibaziyo khona lapha endaweni kakhulu nje. So i-revival impumelelo kakhulu bazalwane nje. uNkulunkulu uzomona izinto ezimangalisayo kulo 6 days lo sobe sindawonye ngawo. Hallelujah. Ukholwa kwenza ukuthi singene entweni nengqondo noma nomqondo ukuthi lento leyo isiphumelele already. That is faith. Faith is power. Kholwa ngamandla. Kunezinto ongekudinga ukuthi uzufaste kuzo, uthandaze kuzo, wakholwa nje sunakho. Faith yenza ukuthi singene into something with an attitude and confidence of an already achieved success. Kali business udeclare before lime uthi seli successful business leli. Ungena esikolweni ekwenza idiploma ekwenza idegree uthi ungena lapho ubuqala umemezela uthi already le degree singe am already sengudokotela already sengine PhD. Hallelujah bazalwane. Already mina senguprofessor. Ukholwa ungena entweni nomqondo nokwethemba ukuthi le nto le isiphumelele already ubayenza nokuyenza. Ukholwa ilokuthi sifike eAmarsfort sizokwenza irevival. Hallelujah bazalwane. Simemezele ngesibindi sithi le revival eAmarsfort iphumelele. Safike nokufika eAmarsfort simemezele saseNatal bazalwane. And kumele ukwazi ukuhlukanisa i-declaration ne-decree. Isimemezelo nesimiso. Amen. Labantu laba. Uyabona masithi we declare. And we decree. Ukuthi izinto eziningi nezizwe ezishiwo ngabaprofeti bamanga elalima ivangeli. So manje sizwe masizisho udinga futhi silungise lo monakala lokuqala. Hallelujah bazalwane. Kanti izinto zethu sizisho ngeauthority lezi zinto lezo. Lithi iBhayibheli kumaHubo 33 verse 9 wakhuluma. Yes. Kwaba khona. Wayala. Kwama khona. Umhlaba awumiswanga iscience. Ngekuqedwe iscience futhi. Ngiyathuswa ama-scientists athi umhlaba uzophela ngenxa ye-global warming ngani no umhlaba awumiswanga iscience omiswa yizwi kaNkulunkulu. Uyoqedwa izwi kaNkulunkulu futhi. When you decree something uyayimisa. Ngelinye ilanga eBabylon babamba inkosi yakhona eBabylon uDarius. Bathi akube isimiso kube i-decree ukuthi angabe bikho umuntu wabezizwe ozothandaza kuNkulunkulu wakhe eyinsukwini eziwu-30. Bathi akube isimiso lokho akube i-decree. Why kumele kube i-decree one?
ukuze inkosi ibophe yona ngamazwi ayo ingakhona ukuthi repente ishintshe yayo ingqondo. Hallelujah bazalwane, kunesimiso esimisiwe. Now le revival le bazalwane simemezelile sase siyayimisa sathi decree. Hallelujah bazalwane, usho ukuthi manje ayikho into engaguqula lokho ukuthi le revival yase Amersfoort is successful, iphumelele. Amen. Faith, kholwa kwenza uqala izinto ubungaqualify. Qala ibhizinisi kube kunabantu abawu10 already lapha elokushini bayenza lento ofuna ukuyenza. Lithi zikaNkulunkulu, you shall be above and not beneath. So noma ngathi ngakaqala ibhizinisi lelo bekhona abantu aba above mina, uma ngingena mina I shall be above. Ifuna into ngiyibambe eqala embhalweni bazana ngikholwe yizwi njengoba lisho njalo, ngikholwe njengoba kusho umbhalo. Uma lithi izwi you shall be above, uyoba ngenhla ngeke ube phansi. Ngikholwe yilokho mina before ngiqale ukuqala ibhizinisi. Already said successful. So ngifuna sifundeni laba bazalwane. Osifundeni umntwana kaNkulunkulu incwadi ka Exodus chapter 3 verse 7 and 8. Jesus. Yes. Exodus 3 verse 7 and 8. Yes, Lord. 7. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Yes, Jesus. Ngizwile ukukhala kwabo. Ngizwile ukukhala kwabo. Ngenxa yabacindezeli babo. Ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. We know their sins. Ngehla ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe. Ngibakhuphule kuleloswe. Yes. Izwe lichichima ubisi nezinyoni. Siyami. Indawo yamaKhanani, Hallelujah. neyamaHeti, Yes. neyama-Aroni, neyamaPerizi, neyamaHevi, neyamaJebusi. Jesus Christ. Amen. Uthi uNkulunkulu ngizwile ukukhala kwabo. Now ngehlile. Kuba ngibadelive. 400 years in captivity. 400 years in bondage. Jesus. But in Dezele bagilazwe bazami 400 years. Ngiyayibuza nje zwani ukuthi ngenzeka ni mhlawumbe ukuthi iminyaka ezaba 400 ngenxa ukuthi bagcina be comfortable with situation temporary. Mhlawumbe bengeke baze bahlale ecindezelweni 400 years. Kodwa sagcine imisery yabo iprolongeka. Ubuhlungu nenhlupheko yabo yagcina ikhula yanda ukuthi mhlawumbe nje maybe akusiwo ngeBhayibheli ukuthi just maybe bagcina bethola icomfort kwi situation temporary. Jesus. Hallelujah. Uma kuthiwa lento temporary kusho ukuthi it shall pass. There is something else that is permanent. I don't care ukuthi ungabudokotela athi une cancer wena, it is temporary. Noma ngathi i-cancer yakhe ku stage 4, i-terminal, i-chronic. Abanye abantu baze ba discharge esibhedlela. Bangahambi yofela ekhaya. Lesifo simphethe asilapheki. Hallelujah bazalwane. Amen. It is only temporary. Don't settle in. Ungahlali unethezeke in temporary situations. Jesus. There is more. There is more. There is a bigger picture. There is more. uNkulunkulu kunezwe echichima ubisi noju. Ngamanye amagama 400 years in captivity. Babanjiwe bayagilazwa 400 years bazalwane. uNkulunkulu, what I'm about to do now engizokwenza manje, I will turn your worst years into your best. Yes. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Your darkest hour is about to turn into your finest hour. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God is about to turn things around. Kuzoba ne shift dramatic ngalendlela le. Hallelujah. Ukuthi yonke into kade kusho ukuthi it's not working out, everything is falling apart. It is darkness all around you. Akwenzeka yonke iminyango ivaliwe, ukokotha kulolu uvaliwe,
what I'm about to do now, what I'm about to do now, what I'm about to do now. Lithi iBhayibheli alikho iso eselibonile, ayikho indlebe esikuzwile, ayikho ingqondo ekwambulelwe lokho uNkulunkulu azokwenzela abamthandayo. Hallelujah. What the Lord is about to do. Jesus. From oppression, bazalwane, begilaziwe athi uNkulunkulu mzoshintsha mina hour of your oppression into your hour of promotion. And ngiyithanda lesifikile ngoba kunabantu uzwana banaphana eKhanani. uNkulunkulu ubathembisa something kodwa ebelonga to somebody. Jesus. No, usukwazi sizopossessa something kodwa i-ownership yakhona ikomunye umuntu. Jesus. Athi uNkulunkulu, somebody is about to vacate something because you are about to occupy something. Hallelujah. Kunamuntu azosuka lapha kade ehle khona ngoba kumele kube khona umuntu azohlala lapho manje. Ngithole nesikhathi nganyasho manje ukuthi kunama manager angakholwa senkingeni nama supervisor angakholwa asenkingeni ngoba khona uzayo on a favor kaNkulunkulu phezulu konke. You are about to occupy. You are about to occupy. Jesus. uNkulunkulu akacabanga kabili ukuthi akuphumelelise wena Jesus. at the expense of heathens. Uzokwenza ukuthi abangabahedeni abangamthandaza uNkulunkulu omthandazayo bezwe ubuhlungu bona ukuthi wena uthola injabulo yakho. Jesus. Ngizonenza ngihlale emadolobheni ngowakhandanga. Niphuze emthonjeni eningayigubhanga. Jesus. Nidle esivinini eningasitshalanga. You will not lift a finger. You will not toil, you will not struggle. Ngenze next. You will not perform. Actively perform. Zero performance, zero effort. 100% God power. Ngenze next, ngenze next. Mina I am God. Ngizokwenza konke. I am God. Hallelujah. Amen. Ngiyavuka ekuseni namhlanje. Ngithola kuyabanda zwana. Oh kuyabanda baba. Uyabazi abantu labo. Angeke bese kuyabanda. Jesus. So ngibizike manje ngiyaphenika ngiyatatazela manje. Funa soshubela namhlanje baba. Labantu ngebeze laba. Bawasaka ngamakhaza. Jesus. Athi uNkulunkulu kimi. Your panics do not panic me. Jesus. Ukutatazela kwakho kungitatazela mina. Amen. Ukutatazela noma nje ungitatazela. I am in charge. I am in control. I am cool. I am calm. I am collected. I am God. I am God. Ukuthi izinto ayihambi ngendlela othanda ngayo. He's not gonna panic. Ngeke your panics do not panic him. He's in charge. He's in control. Ukuthi application yakhe ayikaphendulwa namanje. He's in charge. He's in control. He's cool. He's calm. He's collected. He's God. I was working on this sermon, so I'm busy preparing Jumayelo. So busy palo ngapha. Nete sibiza ngokrema la kwi-team yami. Ngomele kushumela sithi usawokrema, ngomele kushumela. So busy ngakrema. Injumela izohamba kanjani baba? I was performing. And do I perform? I was struggling. I didn't sogola. And mang sogola, I was getting exhausted. Jesus. Nasumayela ebusuku. Ngikushumayele baba. Give me a sermon. Give me a message. Phanye iBhayibheli ngisukela lo ngapha ngina lo ngapha. Ngizinde ngilale ngivuke. Nenze wasiyangibuza umbuzo wodwa uNkulunkulu. Are you done yet? Are you done yet? Usuqedile. Yes. Ungitshele noma usuqedile ukwenza kwakho. Ngizokutshela kwami. Jesus. Are you done yet? He's in charge. He's in control. He's cool. 400 years. Akatatazini. Ngizwile ukhala kwabo. Lokho kucelayo usunakho. Lokho kukhulekelayo usukwamukele mama. Jesus. What you asking for you already have. What you praying for
have already received. It is yours. Take it by faith in the name of Jesus. Jesus. This is God we're talking about here. Mina ngikhuluma ngoNkulunkulu akufaka kwi-interview room kunabantu abaqualify ukudlula wena kuthiwa unayo i-experience yakho wena yiswe. Hallelujah bazalwane. Wena ungenela ngangeni khona abanye abantu wena akupromote yena all by himself. Yonke into uNkulunkulu ayenzayo uyenza ngamandla ayenzela amandla. Yekela ukusenza center of attention. This is not about you. He's going to do it by his power, for his power. Jesus. Hallelujah. Sebenza ngamandla enzela amandla. You know what? You are exhausting yourself. Funa ukuzenzela yonke into. You are only human. Umuntu wena. You are only human and you can only do so much. Una limitation wena. You are only human umuntu and you can only do so much. But he's God. He can go all the way. Jesus. There are no boundaries. There is no limitation, bazalwane. You go all the way. Ukunika amandla supernatural. And ngeke uNkulunkulu ashintshe wena kwenza usisi wakho lo. Noma ngathiwa nayo iphiwa kunike zona uyayi-undermine, uthatha for granted, uyayi-underestimate. Nganga mhlawumbe ngishumela njengalo wasizilwana, mhlawumbe ngipheza njengaye. No, you're not here. Awusiye wena. Hallelujah bazalwane. Amen. Faka usize wakho. Ukulinganayo. Jesus. U-excel ngosazi wakho. Moses. Yile sesandleni sakho. Jesus. Ongeke bakholwe labantu ukuthi ungithumile wena. Give me something. Jesus. Nansi inkinga kaMoses zwana. Ku chapter 3 Genesis. uNkulunkulu uyibonakalisa esihlahleni esivuthayo, burning bush. Ulusizimvo ikaJethro. Wabathi unaka izimvu ngapha. Sashi isihlahla. Jesus. Wabathi unaka izimvu sashi isihlahla. You cannot ignore God. You cannot ignore this fire. Hallelujah. Amersfoort cannot ignore this fire. Hallelujah. Amersfoort cannot ignore this fire. I declare in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, but babuki generation usumlilo. But babuki uzalo usumlilo. But babuki fire usumlilo. Hallelujah. Ukababa shaka yeke. Baba shika. Ukaya ribaba shaka. Jesus. Upon Amersfoort. Kako yonke. Belahle ku connection ema TV namhlanje. Neyitori kade beyithanda sizobabhora ngizobona belatha sizobabhora. Jesus. uNkulunkulu send message ufuna attention. I am God. I am God. Yeke ucabangela wena wedwa. I need you. I'm calling you. Hallelujah bazalwane. Inkinga yabanye abantu ukuthi unemthandazo yakhe esekamelweni lakhe. Jesus. Fanele kamelweni lakhe naye ethandaza. Akashinyayezwa incebo kaNkulunkulu ikhulumisa uNkulunkulu. Ashinyayezwa ama cellphone. Tsumele gcina cellphone. Ukhonze radio ukhonze ku Sibuthelezi no siyamhlobo vela avule indumiso afone ngo 11 siseyinkonzweni siyavutha bazalwane yena ufonela khosi lapho sinawe emhlongo sinawe wena sikufunala Thulizwi kaNkulunkulu ayishintshe impilo yakho so dramatically, so radically. Amen. Transform me. Your life will never be the same again. Akusi catchphrase nje leyo. Akusi kitche asifukhaza ngamazwi amnandi mhlawumbe. Ukuthi nje bafikile bakhuluma isilungu. No bazalwane. Ngempela impilo yakho ngeke isafana. Ngempela indeed ngeke isafana impilo yakho. That's a prophetic word. Hallelujah. Uma sithi le ministry le i-global ministries mhlawumbe kwazi ukuzwa ibandla libizwa nge-global ministries. Sasingafunanga isilungu esikhulu esokhaza ngasa abantu. It was prophetic. Kwashumoya ngwele. Jesus.
ngizwile ukhala kwabo. Amen. Chapter 3 uyiveza esihlahleni ezivuthayo. There was a spectacular event. Kwakuyinto enkulu leyo zwana. Mhlambe nami ngotho kwakuyimi. Bazalwane ngibonisa umlilo onjalo esihlahle esinjalo leso. Mina ngeke ngibona umlilo usentweni. Iyadleka, iba consumed, into iyadleka. Umlilo mawukuyo. Kodwa this bush was not being consumed. So into be peculiar, uncommon, unusual ngalomlilo lokuthi awusidli isihlahla. Wabathi unaka umsebenzi wakhe nawo lo mlilo ngapha. There was spectacular bazalwane. Awucabanga lento leyo nje, mind blowing. Come give voice from the fire. Oh sis. Oh sis. Jesus. Ku chapter 4 uMoses manje ke usekremile kuthi uNkulunkulu ubonakala ngezinto nje ngama event amankulu, something spectacular. Mhlawumbe uzokhamba manje kuvela ilozi ngapha zifaka inkulu sicwebezela. Mhlawumbe uzovela kuduma izulu nje kubonakala ekudawula izulu umbani lapho. Oh, there is God, this is God. Angeke bakhala ukuthi ngithunywe nguwe. Bathi uNkulunkulu Moses lokho kubona ku chapter 3 now so simplify izinto manje. Yini lesesandleni sakho? Jesus. That stick akade sebenzisa sona ukulusa izimvu kaJethro. Amen. Bathi uNkulunkulu iphonse phansi le nduku yaphenduka inyoka. Jesus. Bona lokho nakho uzosebenzisa bona uNkulunkulu. Amen. Izinto eziordinary ejwayelekile kodwa enza umsebenzi engajwayelekanga, extraordinary. Hallelujah. Amen. uMoses lo fikile nathi ke uma eyabantwana bakwaIsrayeli bafike bamrejecta bathi wena sakubona ubulala umGibhithe. Jesus. And this hurts ikhulu lento manje lo mGibhithe wambulala embulalele labona ukuze akwazi ukufitha inamaHebrew. Amen. Phela inqumo engake ngiyithathile ngendlela wena still awungi appreciate. Jesus. Kuhlungu kwenza izinto ezinhle wenzela abantu abangaka appreciate, bangaka recognize, bangakubona ukuthi ubani. Ubani okwenze umahluleli nombusi phezu kwethu? Kanti unguye ngempela umahluleli nombusi phezu kwabo. Ba rejected the deliverer. Ngayifana lentshumayelo manje le. It's getting good. It's getting good. Ngayifana lentshumayelo manje. The guy owayuyena owayezoba deliver bamrejecta. Amen. Ubani kwenza umbusi nomahluleli phezu kwethu? Kanti abazi ukuthi sebelahla iadvantage yabo. Jesus. The same Moses abamrejecta yena loyo futhi athi uNkulunkulu mayesethi ngizwile ukukhala kwabo wayefuna yena. Jesus. What does this mean? uNkulunkulu usho leso abantu ababroken, abantu abarejected, abantu abangaqualify babadleli. Amen. Kunenkinga ngabantu abasindiswa kudala. Thina 80s 70s kudala sinayo umfundisi, thina kudala samba no pastor, samba ne man of God. Bane spirit se entitlement, banento ukuthi ba deserve bona. Jesus. Uma kuthiwa position efikile bandleni kokukhama ama-elder qala dala samba nomfundisi yithi saqala iministry. Jesus. Bane spirit se entitlement, but ba deserve. Hallelujah. Amen. Deserve lapha kangefavor. Jesus. Mawubheka iBhayibheli uNkulunkulu njalo ubephika the list laba bangane ayeka ama firstborn. Jesus. Wayendlini kaJese eBethlehem wathatha uDavid. Bekhona oEliab abadala, noShama abadala, noAbinadab. Walanda the list. Ngoba laba abadala bane spirit se entitlement I deserve. I'm the first in line. Vele ngeyami, ni firstborn. Ama privilege nama benefit athathwe ngabantu kade benganaki bayithola lezinto leso. Hallelujah. Ngoba laba bokuqala abogcina. He's gonna turn things around in your favor. Amen. Awufanga. Jesus. Hluleka bathakathi awufanga. You are here. God has a plan. Jesus. Necebo uNkulunkulu. He will change your life. Hluleka ama hater, wahluleka ama doubter.
hluleka abagxeki bacriticize yonke into, but still bona abantu abagxeke kangaka yibona uNkulunkulu lokwenza enye into. Mngani wami, anikeze izitha zakho ama first row ticket, awanikeze ama VIP ticket uNkulunkulu uma sedinga itafula ekubless. Anike izitha zakho nabathakathi abakuthakathayo athi ngifuna nihlale ngaphambili nina. Haleluya. Babuke bona laba bangathandi abagxekayo babuke urayisa from glory to glory, from power to power, from level to level, from strength to strength. Hallelujah. Bahlale kuma front line, front row seat. If you immediately look at me now, oh, there's some preaching in here. We're doing some serious preaching in this place. Jesus. You can just pray kasiphakamisi. I don't care mina mabuti ukuthi uDrake usindise noma kasindisiwe. Ku irrelevant lokho right now. Yonke into engiyaziyo. We started from the bottom and now we're here. We started from the bottom. Now we're here. Jesus. I don't care ukuthi uQuest awusindise noma kasindisiwe. Bheka lamahita uthi sibheke kanjani. Ay ngathi yimi kuphela engicurrent. Asibali. Hallelujah. Ay kabaphuthela bangekho. Jesus. Baphuthela. So it's going down nakusasa basara. It's going down. Kusasa siyasebenza. Asimenze ngenyawo zethu. Hallelujah. Praise the Lord. Ikuzwile ukukhala kwabo. Manje sengihlile. Ukuba ngibaphulukise. Bakhipha ogilazikweni. uNkulunkulu uzukukhala kwabantu kodwa akayanga kubantu waya kumuntu. Ngoba ingqondo yomuntu ayidesignelwanga ukuthi iqonde izinto zikaNkulunkulu engekho umuntu kaNkulunkulu. Ingqondo yakho ayikho designed ukuthi ukwazi ukucomprehend ugrasp ubambe kahle izinto zikaNkulunkulu ingekho man of God. Kuze uNkulunkulu ukwazi ukurelate naye kwi-humanity ebuntwini kuzomela kufika umuntu kaNkulunkulu. Ngoba i-divinity izofika ingqondo yakho. Uma uNkulunkulu engafika nje uNkulunkulu kuphela kuwe ungasazi isimo somuntu wakhe, you will baffle your mind ukuhlula qede nya uyothi akekho uNkulunkulu. Now his head they are crying. uNkulunkulu uzukhala kwabantu base-Amasford. Njengoba nje ungabi selfish, njengoba nje kukhona wena namhlanje entendini ukhona laba bangekho. Ehlale laseBerisheba Hagar uhamba nomntwana Ishmael. Lithi iBhayibheli aphela amanzi kwimvaba abephethe ngayo amanzi. Umephela amanzi wakhala uHagar. Themekhala uHagar uthi uNkulunkulu mzwile izwi lomntwana ekhaya Ishmael. Lithi iBhayibheli wase uNkulunkulu emvula amehlo. Wasebona umthombo. And I'm asking myself ngiyazibuza ukuthi ngenza ukuthi ezinye izinto kade uyicela zila iduze kwakho nje. Kodwa yonke into emiyenzeke. Your eyes be opened. Ungamangala ukuthi nje zila at your disposal ngalula nje isandla nje ukubambe konke kula iduze kwakho. Kodwa kudinga ukuthi amanzi akho amehlo akho avulwe ukuze ubone ama prospect akho nokuthi yini osengayenza bongani. You may think you done uthi nje you know what, I'm done now, let me settle down. No, you're not. Kusaningi ongakwenza. Dinga ukuthi uvulwe amehlo ukuze ubone ukuthi yini uNkulunkulu angakwenzela yona. Qala uphuphe futhi ube nama dreams, aspirations, desires. Zwile ukukhala kwenu uNkulunkulu Amasford. Now he's come down to deliver you from affliction, from misery, from depression,
stress, anxiety, every disease, cancer, HIV, AIDS, arthritis, diabetes, schizophrenia, dementia, bipolar disorder, autism, every bone in your body, collarbone, hip bone, every bone. I speak healing right now in the name of Jesus. Lokuhlobo lwesifo nako konke uhlobo lokugula, in Jesus mighty name, be delivered right now. Khona umuntu ogulayo la ngaphakathi bazalwane, isandla sakhe singapha ngaphambili mama. In the name of Jesus Christ of Nazareth, fire! From pain now, be delivered now. Now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I release you. Lord, heal right now by your power and your anointing, Jesus. It is your will, Jesus Christ, that she be healed. It is your will. Laka tuzwa khona ubuhlungu kusuka manje asayibuza ngegama lika Jesu. Nyala nokuhlobo lwedimoni nohlobo lamandla omnyama ngegama lika Jesu. Be free, be liberated in the name of Jesus. Now, thank you Lord, thank you Jesus. Simshenisa kakhulu umuntu. Khona abantu lapha abahlushwa amaphupha amabi, imisindo abathakathi ebusuku. Khona lapha kunemisindo efani nje kakho ohlusha amaphupha amabi. In this place, khona umuntu njengalo. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Simshayeni izandla umoya ongcwele basalwane. Simshayeni izandla umoya ongcwele basalwane. Ngithe mina kimi, uyabona kuthiwa uNkulunkulu apick umuntu from a crowd, and then nishayela uJesu izandla ayithwala. You are giving thanks in advance. Nenze thanksgiving before the manifestation. Nibonga uNkulunkulu lingayibambi lento eliyifunayo basalwane. Hallelujah. So we've got to get to that basalwane. Now my son, in the name of Jesus, by the power of the resurrected Jesus, I release you by the power and the anointing of the Holy Ghost. Fire in Jesus' name. Liberate, 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 liberate. Release in the name of Jesus. Now, in Jesus' mighty name. You are free, my son. You are free as of this moment in the name of Jesus. Now in Jesus' name. God, sisindisiwe sonke lapha. Amen. Glory to God, glory to God, glory to God. Can us palm cities and Nazareth sonke. Now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Release a blessing of God. Sisemsebenzini bazalwane. Sisemsebenzini, and the Lord is with us. Now the Lord bless you and keep you. The Lord shine his face upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we are winning. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. Ngiyacela abantu bakaNkulunkulu ophethe ngabe 1 rand yakhe, 5 rand wakhe, 10 rand wakhe, 20 rand wakhe, 100 rand wakhe, 200 rand wakhe, no limitation. Amen bazalwane. Uyazi ngeke ngathi mina le bandle lami ngathi angifuni makunikelwa kulethu isitulo esincane. Phela ngathi isitulo esincane lezi zihlaliswa ngesikole. Ngithi manje inasilimit ngiyazalana nina. Senze abantu abangenamali. Ubanze ngifuni nabo abantu laba. Yani isitulo esikhulu lapha. Hallelujah. So ngiyacela abantu laba kaNkulunkulu mfowethu uzosishayela ichorus lapha yana bedlala ono 5 rand wakhe bazalwane no 10 rand wakhe ne 1 rand yakhe no 20 rand wakhe size siphe lapha bazalwane sinikele embusweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Ukuthi lezi ndaba esizizwa lapha zihambe futhi ziyena kwabanye in the name of Jesus. Hallelujah. Aye yake ikuku eya mintanto ifalise
nifanise naye